which cleanses the heart of all the dust accumulated for years, and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. The Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Hi, my name is Balakkhilya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Всем привет! Сегодня у нас прямой эфир с учителем йоги и медитации Балакхилья на тему «Что дают места силы и священные места». Меня зовут Горанга, и если вы видите меня и слышите, напишите нам что-нибудь в чат или поставьте смайлик, чтобы мы знали, что все идет хорошо. Хорошо, давайте пригласим Балакхилья и поприветствуем его. Namaste, Goranga. Namaste, Balakkhilya. So nice to see you. Nice to see you, Haribol. Oh, Haribol. Yeah, nice to see you, and nice to see everybody that may be joining us. Thank you very much. Балакхилья говорит, что очень приятно видеть тебя, и также приятно видеть всех, кто присоединился к нам. Спасибо вам большое за это. All right, so we're going to talk a little bit about this subject.
what do places of power and holy places give, or what do they have to offer? Сегодня мы поговорим с вами на тему, что дают места силы и священные места. Что эти места могут нам предложить. And as usual, this is based on some questions that our viewers have sent to us. И обычно это все основывается на вопросах, которые присылают нам наши зрители. All right, so first I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddhasarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. И сначала я хотел бы выразить свое почтение моим духовным учителям Сида Сварупананда Парамахамса и Шрила Бхактивиданта Свами. And also, we're going to begin with our Goranga breathing meditation. И также мы начнем с медитации дыхания Горанга. And we do this every time, and we'd like to explain a little bit why we do this. Why do we always start with Goranga breathing meditation? И мы всегда это делаем, и я хотел бы объяснить, почему мы это делаем, почему мы всегда начинаем с медитации дыхания Горанга. Well, there's three different main reasons. Of course, there's a lot of reasons, but the three main ones are, number one, we're busy all the time. We've got a lot going on in our life. And this helps us to relax, slow down. И есть много разных причин, но вот три основных. Первое – это то, что мы очень заняты, постоянно в каком-то движении. И эта медитация помогает нам так замедлиться, расслабиться. Number two, it helps us to understand the subject that we're trying to pass to you, to explain. И, во-вторых, это помогает нам понять ту тему, которую мы сейчас пытаемся объяснить. This makes us more open and more easily to understand the subject. Нам это помогает более открыто и более легко понять эту тему. And of course, you get to learn this meditation if you don't already know it, and you can apply it to your life. И, конечно же, вы узнаете эту медитацию, если до сих пор еще ее не знаете, и также сможете применить ее в своей жизни. Okay, so in Bhakti Yoga, which is what we are presenting, our main meditation uses mantras. В бхакти-йоге, в том знании, которое мы представляем, в основных видах медитации мы используем мантры. These are transcendental sounds, spiritual sounds coming from the spiritual realm. Это трансцендентные звуки, духовные звуки, идущие из духовного измерения. And they bring with them great spiritual power. И они приносят с собой огромную духовную силу. So when we come in contact with this transcendental sound, we receive great spiritual benefit. И когда мы приходим в соприкосновение с этим трансцендентным звуком, мы сразу же получаем огромную духовную пользу. So it is the easiest of all types of meditation, but at the same time the most effective. Поэтому это самое легкое из всех видов медитации, но при этом всем она самая эффективная. All right, so the mantra is Goranga, divided into 4 syllables, Go-Ra-Anga. Хорошо, наша мантра Горанга, разделенная на 4 слога. Го-Ра-Анга. Now this is a deep breathing technique. И это техника глубокого дыхания. First, we inhale through the nose slowly and gently, but also very deeply. Сначала мы вдыхаем через нос, медленно, плавно, но при этом глубоко. Take the air all the way down to the lower abdomen. Мы наполняем воздухом живот. As we inhale silently in the mind, we chant Go-Ra-Anga. По мере того, как мы вдыхаем, мы произносим в уме Го-Ра-Анга. Now remember, this is in the mind. И помните, что это в уме. When the body fills with air, we begin to exhale, and then out loud we chant.
И когда тело наполняется воздухом, мы выдыхаем, и тогда уже на выдохе мы произносим вслух. Goranga. And then we repeat. И затем мы повторяем. Inhale, Goranga in the mind. Exhale, Goranga out loud. Вдох – Горанга в уме, выдох – Горанга вслух. Before we begin, we want to relax. И прежде чем начать, необходимо расслабиться. Relax the face, the neck, the shoulders, the chest, the whole body. Расслабить лицо, шею, плечи, грудь, все тело. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. И мы сделаем глубокий вдох, выдох через нос, и это поможет нам расслабиться. And let that stress, anxiety go away with the breath. И позвольте на выдохе уйти всему стрессу, напряжению и тревоге. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. И во время того, как мы будем делать медитацию, нужно внимательно слушать звук и направить свой ум на звук. Meditate on the sound. То есть медитировать на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. И во время медитации мы советуем прикрыть глаза, потому что это помогает нам сконцентрироваться более глубоко и также помогает нам не отвлекаться. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. И когда мы закончим, мы посидим какое-то время в тишине с прикрытыми глазами и постараемся прочувствовать эффект. Okay, so everybody, please get comfortable. Хорошо, все, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. And just follow my guidance. И просто повторяйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдыхаем и расслабляемся. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Теперь медленно, плавно и глубоко вдыхаем и произносим Горанга. Goranga. 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 Goranga.
Two more times. Еще 2 раза. Haribol. Арибо. All right, so you can see this is very easy meditation to do. It is very relaxing, and it's also very spiritually purifying. Ну, как видите, эту медитацию делать очень легко. Она очень хорошо расслабляет, но также она очень хорошо духовно очищает. So if you add it to your life, especially on a regular basis, it will change your life. Так что если вы добавите это к своей жизни на регулярной основе, то это изменит вашу жизнь. Start your day with Goranga meditation. End your day with Goranga meditation, or anytime. Начинайте свой день с медитации Горанга, заканчивайте свой день с медитацией Горанга, или же в любое время дня. All right, so just a reminder that everything I present is based on the teaching of the Vedic scriptures. И хотел бы напомнить, что все, что я представлю, основано на учениях ведических священных писаний. These are ancient scriptures. They were written down 5,000 years ago, but they've been passed down orally
since time immemorable. Они были написаны 5000 лет назад, но само знание, оно передавалось устно с незапамятных времен. They have come to us through a line of perfect masters, which is known as a disciplic succession or parampara. И это пришло нам через цепь ученической преемственности, которая также называется парампара. And we're in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. И мы находимся в парампаре, которая называется Брахма Сампрадая, и чувствуем огромную удачу в том, что имеем возможность получать знания через эту цепь. So this is not my opinion. I'm just passing on this eternal science. Поэтому это не мое мнение, я всего лишь передаю эту вечную науку. All right, so just a reminder to everyone, many of you've heard it each time, is we're not our material bodies. We're actually spirit souls. И напоминание всем вам, вы все это слышали уже много раз, напоминание о том, что мы не являемся материальным телом, мы все являемся духовными душами. So we have our two gross bodies. We've got our physical body. We also have a mental body. У нас есть два материальных тела. У нас есть грубое физическое тело и у нас есть ментальное тело. And unfortunately, we most always consider this to be ourself. И, к сожалению, практически всегда мы считаем, что это и есть мы. But it's not true. They're just coverings over us, the spirit soul. Но это не так, это неправда. Это всего лишь то, что покрывает нас, духовную душу. So the focus of the yoga system, the Vedic system, is on the soul, not the bodies. Поэтому то, на чем концентрируется йога, на чем концентрируется ведическое знание, это душа, это не тело. Now, what's good for us, the spirit soul, is also, in almost all cases, good for the physical body and the mental body. И то, что хорошо для нас, духовных душ, практически во всех случаях также хорошо как для физического, так и для ментального тела. But what's good for the body is certainly not always good for the soul. Но то, что хорошо для тела, не обязательно всегда будет хорошо для души. So with that in mind, now we can discuss today's topic. И, держа это в уме, мы можем начать обсуждать сегодняшнюю тему. And one other thing we must also understand. We're spirit soul, but we're a part and parcel of the supreme soul. Еще одну вещь нам нужно понимать, что мы являемся духовной душой, но также мы являемся частичкой верховной души. There is a supreme person from which we all come. Есть верховная душа, от которой мы все пришли. So in Sanskrit, we're known as the Atma, И на санскрите мы называемся атма, the individual soul. индивидуальная душа. And the supreme soul is known as the Paramatma. А верховная душа называется параматма. All right, so two of our viewers, they have asked a similar question. So I'm going to read their questions. Два наших зрителя задали нам похожие вопросы. Так что я сейчас прочитаю вам вопрос. And the first one is from Luba. Первый от Любы. Haribol, I've been thinking about India a lot lately. Харибол, я последнее время часто задумываюсь об Индии. And I can't understand why in India, in the most spiritual country, in my opinion,
crime and pollution are so flourishing? И никак не могу понять, почему в Индии, в самой духовной стране, на мой взгляд, так процветает преступность и загрязнение. I had a desire to visit India, but now this desire is becoming less and less. У меня было желание побывать в Индии, но сейчас это желание становится все меньше и меньше. And then we'll read the second question too, because they're both very connected. И также прочитаем второй вопрос, потому что они оба очень связаны. Are there any talks about Vrindavan? How important is it to visit place? How important is it to visit this place physically? Does it play a big role in spiritual development? Thank you and Haribol. Если беседы про Вриндаван, насколько важно посетить это место физически? Играет ли оно большую роль в духовном продвижении? Благодарю, Харибол. Okay, so number one, let's just talk a little bit about India. Хорошо. Давайте сперва поговорим немного об Индии. Now, I've had the question asked, why India? Why is so much emphasis on India? You had a question? No, I've had that question from other people. Мне задавали такой вопрос, что почему Индия? Почему так много разговоров вокруг Индии? The understanding is like this. On this planet Earth, there is that land known as India. Ну и понимание такое. На этой планете есть такая страна, которая известна как Индия. And since time immemorable, this has been a place of the most spiritual culture. И с незапамятных времен это было местом самой концентрированной духовной культуры. The writing of the Vedas took place in India. Написанные Веды были в Индии. Many, many incarnations of the Lord have appeared in India. Множество инкарнаций Господа явились в Индии. The whole culture in the beginning, long ago, for thousands of years, has been a spiritually based, spiritually focused culture. И культура уже много-много-много тысяч лет назад, основой этой культуры была духовная основа. So it's been like the hub of spiritual knowledge, spiritual understanding, spiritual literature, etc. Поэтому это как for thousands of years. своеобразный такой центр духовного знания, духовной культуры. И это было так в течение многих тысяч лет. And then from that hub or that center, this knowledge, this information, this culture has spread out. И затем вот уже из этого центра вот это духовное знание, духовное понимание, оно распространялось в другие места. For thousands of years, it was a one world government on planet Earth. В течение многих тысяч лет на планете Земля было одно правительство. And the head of the government, the head of the whole planet, the king, was located in India. И председатель вот этого правительства мирового, правительства, которое управляло всем миром, то есть царь, он находился в Индии. Hastinapur, which is now New Delhi, was the capital. Хастинапур, что сейчас является Нью-Дели, являлась столицей.
So anyway, this is like the seat of the spiritual culture, knowledge, practice of the yoga culture, the spiritual culture, the Vedic culture. I don't know. Something's wrong. I don't know if it's us or them. Can you hear me, Goranga Lila? He's frozen. Maybe it's our net. It's his internet. Huh? His internet. Of course, it's the internet, just as we start doing something. He's gone. Hmm? He's gone. Goranga Lila's gone. Gone. Oh yeah, he's not there. I know he's not there, but It's still streaming online. so it's his problem.
почему вы хотите перевод? Харибол? Харибол? Can you hear me? No, he can't. Yes, You can? I can hear you. Okay. Yeah, I had to move away. I thought maybe that was the sun. Maybe my computer overheated by the sun, so I moved into the shade, but it's going to be windy. You got a lot of wind noise. Yes. But anyway, so can we continue? Yes. All right. So anyway, India has always been a holy place. В любом случае, Индия всегда была священным местом. Now, your question was, why is there so much pollution and crime now in India? И ваш вопрос был такой, почему в Индии так много загрязнения и преступлений? Because although it's the place of all of this knowledge and, practice and etc., place of great personalities of the Lord and etc., people aren't following it. They've been influenced by the illusory energy. Поскольку это место вот этого всего великого знания, великих личностей, Господа, но люди не следуют этому всему, их сознание было украдено иллюзией. If you don't follow, you don't get the result. Если вы не следуете, то и результата у вас не будет. So the material energy known as Maya is always present everywhere. И иллюзорная энергия майя, она присутствует повсюду. Especially in this age we live in now, known as Kali Yuga. Особенно в этот век, в который мы живем сейчас, который называется Кали-юга. And lust is always ready to control us. И вожделение только и ждет, чтобы начать контролировать нас. So, because a person lives in a spiritual place doesn't mean they're a spiritual person. Поэтому если человек живет в духовном месте, совершенно не значит, что он духовный человек. So we have all these material desires fueled by lust, and we become greedy, we become envious, we lose our intelligence. И вот это вожделение, оно подкармливается, вот эти материальные желания, они подпитываются вожделением. И мы становимся жадными, we become greedy, we become envious, мы становимся завистливыми, lose our intelligence, и теряем свой разум. And our senses control us. И наши чувства управляют нами. See, so out of that comes what you're describing. Pollution. We don't care about the environment. We don't care about Mother Nature. И из этого появляется то, что вы описываете. Мы перестаем заботиться о окружающих, мы перестаем заботиться о матери природе. Crime is actually a result of spiritual failure. И преступность – это результат вот этой духовных неудач. See, we're not happy inside. We're not fulfilled spiritually. We, the spirit soul, are not receiving our spiritual food. Мы несчастливы внутри, и мы, как духовные души, не получаем эту духовную пищу. So the forces of lust and anger and greed control. И вожделение и гнев полностью контролируют нас. And even though, a person may externally be following some practice, internally, they're not getting the fulfillment, the satisfaction.
И, возможно, внешне человек делает эту практику, но внутри он не получает этого наполнения, не получает этого удовлетворения. Yeah, and of course, they have massive population. И, конечно же, там огромное население. So people's living conditions are very difficult, which also results in poverty and crime as a result. И условия жизни у населения там очень сложные, бедность. Все это приводит как результат к преступности. And so we wind up with what we got. Dangerous place for especially women nowadays. И в итоге получается у нас то, что мы имеем. Опасное место, особенно для женщин. But that doesn't mean India is not a special place and they aren't very wonderful, holy places which actually have spiritual power. Но это не значит, что Индия не является особенным местом и что там нету мест, которые обладают огромной духовной силой. So you don't. Let me. I don't want to go there yet. I'll go to the rest of this. You ask about Vrindavan. То есть вы спросили про Вриндаван. Now, most people never even heard of Vrindavan. И большинство людей никогда даже не слышало про But Вриндаван. it's a very sacred place. It's where Lord Krishna appeared. Но это очень священное место. Это то, где явился Господь Кришна. And it's where so many pure representatives of the Lord have lived and still do. И это то, где жило так много чистых представителей Господа. И до сих пор они там живут. So it's sacred. It's got spiritual power. You can receive great benefit from that power, that presence. Поэтому это священное. И поэтому человек может получить какое-то благо от вот этой вот энергии, от присутствия этого. But the presence of the great saintly personalities is the main thing. Но присутствие великих святых личностей – это самое главное. And unfortunately, there's less and less of them. И, к сожалению, их все меньше и меньше. Like the Jamuna River, it's a very sacred river. It's a branch of the Ganges River. Например, река Ямуна – это священная река. Это река, которая идет от священной реки Ганги. But it's stated in the scriptures that if one goes to all these tirthas, they're called, or bathing places, and take bath in the Ganges without receiving the knowledge of the saintly personalities that may be there, then they're just taking a bath. They're missing a lot of the potential. И говорится, что если человек пройдет по всем этим тиртхам, или так как они называют, то есть места омовения, и примет омовение во всех этих местах, но без объяснения, без той информации, которую могут ему предоставить священные люди, то говорится, что это как просто принятие омовения. Они очень много чего упускают. But many times it's recommended by pure representatives that India can be a dangerous place spiritually. Но часто святые люди предупреждают нас о том, что с духовной точки зрения Индия может быть опасным местом. And the reason is, everybody looks like a great spiritual person. They have the dress, they have the language, they have maybe the charisma, the ashrams. И причина в том, что
многие люди там выглядят очень духовно. У них, у них одежда подобающая, у них харизма, у них ашрамы, храмы. They appear to be great spiritual teachers. И выглядит на то, что они выглядит так, как будто они великие духовные учителя. So one can be very easily misled. Поэтому очень легко человек может быть сбит с пути, сбит с толку. You know, a Western face in town is a good target. И для них вот такой западный белый человек, европейско выглядящий человек, это очень хорошая мишень для них. Oh, come to my ashram. О, приходи в мой ашрам, See, follow me. следуй за мной. See, I've known people that got very misdirected in this way. Я знаю людей, которые таким образом пошли неправильным путем. See, sometimes they're referred to as just straight up cheaters. They cheat you. А иногда это могут быть просто откровенные обманщики. Они просто вас обманывают. And as Kali Yuga progresses, this age we are in now of quarrel, chaos, and confusion, И по мере того, как Кали-юга прогрессирует, вот этот век, в который мы живем, век хаоса, раздора и замешательств, the number of such charlatans increases. то число таких вот шарлатанов увеличивается. So that's why it's, you know, very dangerous. You can be very misled. Вот почему это очень опасно. То есть вы можете очень сильно быть сбиты с правильного пути. Do you have to go there? No, you do not. Обязательно ли вам туда ехать? Нет, не обязательно. Let's see. Where the Lord is Vrindavan, because that's where the Lord appeared. So where the Lord is Vrindavan. Там, где есть Господь, это Вриндаван, потому что это то, где Он появился. То есть то, где присутствует Господь, там и есть Вриндаван. Vrindavan is the home of the Lord in the spiritual world. Вриндаван – это дом Господа в духовном мире. So if I'm in contact with the Lord's pure representative, that's Vrindavan. Where He is, that's Vrindavan. Поэтому где есть where the pure devotees are, Mhm. то, где чистые преданные, это Вриндаван. То, где находится Господь, это также Вриндаван. The Lord is present in His holy names. Where the holy names are chanted, then, if they're chanted purely, then that is Vrindavan. Господь находится в своем святом имени. Поэтому там, где воспевают Его имена, если они воспеваются чисто, то это также является Вриндаваном. Lord Goranga's message was spread this chanting of the holy names all over the world. Послание Господа Горанги было распространяйте вот это вот воспевание святых имен по всему миру. You don't have to go and live in Vrindavan. Вам не обязательно ехать и жить во Вриндаване. And if you think of it, it wouldn't even be practically possible. Если подумать об этом, то даже это практически даже и невозможно. See, so we have to be clear about that. Поэтому это нужно ясно понимать. What plays a big role in spiritual advancement is chanting the holy names. Что играет большую роль в продвижении в духовной жизни, это повторение святых имен Following the instructions of a bona fide spiritual master. и следование наставлениям истинного духовного учителя. That's what is required for spiritual advancement. Вот что необходимо для духовного продвижения. Learn the truth. Apply the truth to your life. Узнать истину и применить эту истину в своей жизни. See, a lot of people don't want to do what is really required. Find a true spiritual master,
surrender to Him, follow His instructions, Большинство людей не хотят сделать то, что на самом деле необходимо. Это найти настоящего духовного учителя и следовать, применять в жизни его наставления. follow the rules, follow the regulations. Следовать правилам, следовать предписаниям. They don't want to do that. Они этого не хотят делать. So they would just like to go to India, go to the holy places, take a bath in the sacred rivers, Поэтому они хотели бы просто отправиться в Индию, отправиться в святые места, принять омовение в священных реках, visit the temples, посетить храмы etc. и так далее. And they don't have to do all the things that are necessary. They don't have to have a spiritual master. They don't have to follow rules and regulations. They can just hope that visiting these places is going to do it. See, they don't want to change themselves. They just want to go and get what they can without having to do that. То есть они не хотят принимать духовного учителя, не хотят следовать правилам и предписаниям. Они надеются, что просто поехав туда, каким-то образом это что-то произойдет, то есть что-то им поможет. То есть они не хотят меняться внутри. Они просто хотят поехать туда в надежде, что каким-то образом это им поможет. Oh, I got a rock from Govardhan Hill. I got dust from Vrindavan. У меня есть камушек с холма Говердан. Или у меня есть пыль из Вриндавана. You know, I bathed in the Ganges or the Jamuna, Или я принял омовение в Ганге или в Ямуне. etc. I visited this temple, that temple. И так далее. Или я посетил тот храм или этот храм. But I don't change anything. I'm just visiting without having to go deep in my heart and surrender to the Lord and serve the Lord and become His devotee. Но я все это делаю без каких-либо перемен, без того, чтобы пойти вглубь своего сердца, чтобы предаться Господу, чтобы служить Господу, служить Его преданному. Now, this is not taking anything away from Vrindavan or the Ganges or the Yamuna or Govardhan or, you know, all these wonderful holy places of pilgrimage. То есть это все не для того, чтобы как-то принизить значимость Вриндавана или Ганги, или Ямуны, или Говардана и всех этих мест паломничества. They're absolutely wonderful. Все эти места абсолютно чудесные. They are pure. They have, you know, no equal. Они чистые, и им нет равных. But at the same time, you see, I can't just rely on that. If you read scripture, it doesn't say just visit and that's all you got to do. Но я не могу положиться только лишь на это. То есть, если я почитаю Писание, там не говорится, что посещение этих мест – это все, что мне нужно сделать. The true spiritual master, he doesn't say, oh, you just need to visit all these places and you're good to go. Истинный духовный учитель не говорит, что тебе нужно просто посетить все вот эти вот священные места, и все у тебя будет в порядке. So that's how we should view this. Поэтому вот как нам нужно это видеть. You know, so if we have a true picture of what we really need to do to advance spiritually, then we will be successful. Поэтому если у нас будет истинное понимание того, что нам нужно сделать для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни, тогда мы будем знать, что нам нужно сделать. So this crime and pollution that Luba you referred to, it's taking place in these holy places. Поэтому вот это загрязнение и преступность, о котором ты, Люба, говоришь, это происходит в этих священных местах.
which is very offensive. что является очень оскорбительным. But it obviously points to the idea that that's not enough. See, if just the places, people live in these places and still do these things. Это указывает лишь на одно, что этого недостаточно, потому что есть люди, которые живут в этих местах и делают вот все эти вещи. See? But if you live anywhere on the planet and take seriously this process of bhakti yoga, Но если вы живете где угодно на этой планете, но при этом вы серьезно применяете процесс бхакти-йоги, you see, seek out a true bona fide spiritual master. ищите истинного духовного учителя, Inquire from him submissively. смиренно задаете ему вопросы, Render service unto him. служите ему, See, receive the knowledge, receive the love, receive the mercy that he can bestow upon you. получайте знания, получайте любовь и получайте милость, которой он вас наделяет. Take seriously the practice of bhakti yoga, the devotional service to the Lord every day. Серьезно относитесь к практике бхакти-йоги, к ежедневному служению Верховному Господу. And love for God will grow in your heart. И тогда любовь к Богу вырастет в вашем сердце. Doesn't matter where you live on the planet. И не имеет значения, где на этой планете вы живете. You can live anywhere and be completely, purely successful. Вы можете жить где угодно и быть абсолютно чисто успешным. See, the Lord's in our heart. He knows what we want, and He will give us what we want. Господь в сердце, Он знает, что мы хотим, и Он даст нам то, что мы хотим. See? So, if you understand it that way, then you'll be successful. Поэтому, если вы понимаете это таким образом, то вы достигнете успеха. So I hope that helps you understand this idea a little more clearly. Поэтому надеюсь, что вот это поможет вам понять вот эту идею более ясно. Okay, so remember to keep sending in those questions or comments, etc., because this really helps us understand what you want, what you would like to hear about. И помните, чтобы присылать нам вот свои вопросы, свои комментарии, потому что это помогает нам понять, чего вы хотите, что вы хотите узнать. Now, maybe a lot of people that are hearing this have no idea about any of this exact topic about the holy places, places of power, and so on. But it introduces you to the concept. Может быть, многие люди, которые это слышат, вообще никакого представления не имеют о святых местах, о местах силы. Но, по крайней мере, у вас появляется представление об этом, представление об этой теме, об этой концепции. You know, on the planet, there's places which some people consider vortexes of energy. И есть такие места на этой планете, которые многие люди считают скоплением vortexes. I'll just say centers of energy. То есть считают местами скопления энергии. Where energy kind of collects, if you will. То, где собирается энергия. You know, and they go, oh, this is one of the vortexes. This is, you know, and they'll go visit these different places. But what they're, go ahead. И они говорят, что ну вот это вот место силы. И они едут туда с целью посетить это место. And
true. There's more material energy, if you will, that you can feel with your senses, in one place than another. Some are feeling dead, some are feeling alive. И это правда, что есть больше энергии, которую вы в состоянии почувствовать своими материальными чувствами в определенных местах, их больше, чем в других. But where the real power is, where the real energy is in the Lord. That's the source. Но то, где находится настоящая энергия, настоящая сила, это Господь. Вот кто является источником. So the message for us in this Kali Yuga is the power of the Lord is in His names. Поэтому послание для нас в Кали-югу такое. Сила Господа в Его именах. This is where the power is. Chant the holy names. Вот где находится сила. Повторяйте святые имена. See, that's what's going to purify the heart. That's what's going to connect us with the Lord. Вот что очистит наше сердце, и вот что соединит нас с Господом. That's what's going to remove all of these obstacles for achieving our true happiness. И вот что устранит с нашего пути все эти препятствия на пути достижения счастья. See? So don't get caught up in all this energy concept. The real solution is love for the Lord. Поэтому не позволяйте всем этим идеям, энергии как-то вас захватить. Имейте понимание, что истинная сила, она в Господе. Okay, so time is up. Let's chant just a little bit. That's where the Lord is in His names. Хорошо, наше время истекло, и давайте с вами повоспеваем немножко, потому что именно здесь проявляется сила Господа. All right, so our mantra will be Goranga Haribol. И мантрами у нас будут Горанга Харибол. I will chant, you listen, then you respond, and I will listen. Я буду петь, слушайте, а затем вы повторяете, и я буду слушать. And try to focus on the sound. Just try to attentively chant. И постарайтесь сконцентрироваться на звуке, постарайтесь внимательно петь. Goranga Haribol. Goranga Haribol. Goranga Haribol. Goranga
All right, thank you very much. Хорошо, спасибо вам большое. And again, just to make it clear, I'm not saying the holy places of pilgrimage are not holy places. They are fully holy places. И опять же, я ни в коем случае не говорю, что священные места не являются священными местами. Они полностью являются священными местами. And the great sages and saints and devotees have visited these places since time immemorable. И великие мудрецы, и святые, и чистые преданные Господа посещали эти места с незапамятных времен. And purified these places by their presence. И очищали эти места своим присутствием. But you don't have to go there to be successful spiritually. Но для того, чтобы достичь успеха духовно, вам не обязательно туда ехать. Lord Goranga gave us all we need. Chant the holy names. Господь Горанга дал нам все, что нам необходимо. Воспевание святых имен. And especially under the guidance of a bona fide spiritual master. Особенно под руководством истинного духовного учителя. Okay, so we'll see you next time. Хорошо, увидимся с вами в следующий раз. Goranga Leela, thank you very much for translating. Thank you so much, Balakhidas. Very sorry for technical issues. Oh, that's common with us. Yeah. It's either on my end or the other end, or both. Я сказал, что извиняюсь за технические проблемы. Балакхилья говорит, что это как бы очень распространено и у нас, и у вас со всех сторон это часто встречается. Okay, Anton, thanks for organizing, and we'll see everybody next time. Антон, спасибо большое за то, что организовал, и мы увидимся со всеми в следующий раз. And of course, we can't forget our technicians, Slava and Timur. И, конечно же, не можем забыть также о наших техниках Слава и Тимур. All the best, namaste, haribol, chant the holy names. Всего самого наилучшего, намасте харибол, повторяйте святые имена. Thank you so much, Балакхилья. Thank you very much, Goranga Leela, haribol. Харибол. Хорошо. Спасибо вам всем большое за то, что были с нами, особенно тем из вас, кто остался с нами до самого конца. Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить никаких событий в будущем, связанных с медитациями. Оставайтесь на связи и до новых встреч. Спасибо большое. Намасте.
Madana Mohana Murari Haribo 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 Haribo. Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Haribo Haribo Hari Madana